today's session is about the characteristic of a database. Last day we learned about databases and database management systems and what kind of database software are there, right? What are the advantages and disadvantages of having database management systems? And we talk about file-based systems and file processing systems. And today we are going to talk about characteristics of databases, component of databases, as well as users of database management systems, right? So when we talk about database, there are these kind of characteristics which I have numbered from 1 to 4. First characteristic I'm going to explain is self-describing nature. As this name implies, self-describing means it describes itself, right? To do that, a database contains a DBMS catalog. This is a name which we use for this component. Here we have a DBMS, that means Database Management System catalog, for describing itself, right? So what this database management system does is it stores a description of the database, right? So for this description we call it is metadata. Usually metadata means the data about data. For an example, in a database we store data in using tables, right? There is a structure, a kind of table like structure to store data in a database. So there we have number of columns, and within those columns we can insert whatever the data we want to insert into the database, right? So data about data means we can store like how many columns in a relation are there, and what kind of data are there. For an example, sometimes the data you want to store may be character data, and sometimes the way data you want to insert may be integer data, that means number data, right? So data about data means things like that, right? If you have number 10 is the data. When I say 10 is an integer, and if you store the type of the data is integer, that means data about data, right? And the second characteristic we are going to talk is program data independence. In your note, this is given given as insulation between programs and data as well. So both terms are similar. So here, as you see, we have something called program, and on the other hand we have data, right? We have two parts, program and data. Here program data independence means these two can work independently, right? So here we have two kinds of program data independence. One is physical data independence and the other is logical data independence. When we look at the structure of database management system, uh, the database management systems are developed in this kind of a structure. You do not have to worry about this diagram a lot. Just remember that this database management system is developed something like this, right? So data are stored in this bottom level and users access this external level, and there is another layer in between. Just remember that these three sections are there within a database management system, right? So here at the beginning we talk about I told you that there are two levels of program data independence. When we talk about physical data independence, that means here this physical level and conceptual levels can work independently. When one level changes, it will not affect other level. Without affecting another level, it can change this physical layer, right? And what we mean by logical data independence means
without making any changes to this external level, we can make changes to conceptual level, right? So in that way, these different parts will be able to work independently without affecting others. So that's what we mean by program data independence. And the third characteristic is, I'll move it up here, data abstraction. So the term abstraction means something like hiding, right? So here what we hide is the storage details. Users know what kind of data are inserted into the database. If you have set of names to be inserted, as a user, you know that you are inserting names, but you do not know how those data will be recorded inside the computer. That is hidden from you. That means that is hidden from the users. For this quality, for this characteristic, we say it is data abstraction. And the final characteristic we have to think of is support multiple views. That means when we have a database, we may have number of users who are using that database management system. So when those users use that database management system can provide different views for different users. For an example, assume that you have a database for a school, and users may be students, teachers, principal, or any other person, right? And students may not need certain data related to teachers, and teachers may not need certain data related to students. Therefore, when a student logs into the system, the data which will display to the student, and when a teacher logged into the system, the data which will display to that teacher will be different. So different users will get different kind of views when we use a database management system, right? We can arrange the database management system, we can arrange the interface level in such a way to achieve that purpose, right? So this is that characteristic which we talk about. And now let's move into components of a database management system. Component means the things in which a database management system is developed. A database management system will consist with these things. These things are needed to have a complete database management system. So you will have to remember these five. First one is software, then hardware, data, procedure, and database access languages. So what do you mean by software is, you already know software is kind of a program written using any programming language, right? So here, this software can be, I'll write it here. This software can be any kind of database software. For an example, you know about Microsoft Access, and there are certain database management systems such as MySQL, Oracle. We discussed these things when we were discussing the first lecture. So that kind of database management system software can be there. I write it here. Database management system software. And also, to install your database management system, you need an operating system. OS means operating system. It may be Windows or Linux or any other operating system that will support whatever the database system you are going to install into your machine. And you will require in some network software. If you wish to work in a network software may be there, or else sometimes you will need the application software to handle your database management system, right? So this is all about software.
And then when we come to this hardware part, you need the computers to store your database management system, and then you will need input output devices. Simply say IO, right? Input output devices to input data into the system and output the result, and then you will need disk drives. I'll write as disks, that is to store your data as well as your database management system. So that is about hardware. And the third important thing is data. Within a database, we have data, right? So this term data refers to the data you are going to store inside your database. And in here, there's something called procedures. In procedures, what we have is, here we have a certain set of instructions or rules which should be used when we are using a database management system. For an example, when you are using database management system, first of all you will have to install it into your computer. So when you are installing, it will give certain set of instructions. There is a procedure to do that, right? So here procedure means any instructions related to installation, and if you want to take backup, then also you will have to use certain procedures and you will have to give instructions. And when you are using database, again you will have to have certain set of instructions to instruct your database management, telling what to do, right? So these kind of things are called procedures. Here it should be changed as installation. Okay. And finally, database access language. For each and every database, we use special languages to insert data and retrieve data, as well as to do certain operations on data. There are a number of access languages such as SQL, MySQL. Using those query languages, we can write instructions to insert data into your systems. Nowadays, we have user interfaces. So even without using structured query languages, we can use interfaces and insert, retrieve, and arrange data. But when we need to process data in different manners, we will have to use query languages, right? So those are the components of a database management system. And the final part we are going to discuss today is this, that is database management system users. Users means the people who are going to use your database management system. There are people called database administrators, application programmers, as well as end users. Database administrators are responsible uh, about the database. So these database administrators will have complete control over the database. Whatever the modifications to be done and whatever the security issues should be handled by these database administrators. And application programmers develop application software to work with this database management system, right? So users will, these application softwares will be given to the users, and users will use those software which these application programmers have, have developed, right? So end users means the users who are going to use database management system. So these are the things we have to discuss today, and I'll explain this in Sinhala as well.
අද ලෙසන් එකේ තියෙන්නේ database එකක ලක්ෂණ ගැන ඉගෙන ගන්න. ලක්ෂණ ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පහලින් ඉගෙන ගත්තා තියෙන components වර්ග සහ database management system එක පාවිච්චි කරන කට්ටිය කවුද කියලා. එතකොට database management system එකක characteristics ලක්ෂණ ගත්තම අපිට ලක්ෂණ හතරක් මෙතන ලියලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි self describing nature කියන්නේ. කියන්නේ තමන් ගැනම විස්තර කරන ලක්ෂණයක් තියෙනවා database එකක. එතකොට මෙතනින් තමන් ගැනම විස්තර කරන ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ database එක අපි දන්නවා හැමතිස්සෙම තියෙන data. ඒතරේ තියෙන data ගැන තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මොන වගේ dataද මෙතන තියෙන්නේ කියන එක. ඒතර ඒකට තමයි කියන්නේ self describing nature එක කියලා. මේක කරන්න database එකක් ඇතුලේ තියෙන component එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා database management system catalog එකක් කියලා. ඒතර මේ catalog එකේ තියෙන්නේ database එක ගැන විස්තරයක්. ඒ විස්තරයට තමයි අපි කියන්නේ එළියලා තියෙන විස්තරයට අපි කියනවා metadata කියලා. ඒතර සරලව metadata කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරු කෙනෙක් ඔයගලන් අහුවොත් metadata කියන්නේ data about data. data පිළිබඳව තියෙන data. ඒතර උදාහරණයක් මම ඔයගලන්ට කිව්වා දැන් database එකක අපි data දානකොට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා relational database එකක අපි table structure එකට තමයි data insert කරන්නේ. එතකොට columns වලට rows වලට data වැටෙනවා. එතකොට අපිට එක column එකකට එක table එකක් ගත්තම මේ table එකේ columns කීයක් තියෙනවද? එතකොට අපි දාන data number dataද, character dataද, එහෙම නැත්නම් boolean true false dataද? ඒ හැම දෙයක්ම මේ database management system එක ඇතුලේ record කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගැන විස්තර තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට එහෙම විස්තර තියාගෙන ඉන්නකොට තමයි අපි කියන්නේ self describing nature එකක් මේකට තියෙනවා කියලා. ඒතර තියාගෙන ඉන්න විස්තර වලට තමයි අපි කියන්නේ metadata කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට database එකක් ඇතුලේ data තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි data ගැන data තියෙනවා. ඒතර data ගැන තියෙන data වලට අපි කියනවා metadata කියලා. ඕගොල්ලෝ ඇතුළත් කරන data වලට අපි data කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර දෙවෙනි කාරණය තමයි program data independence කියලා කියන්නේ. එතන මම ඔයගොල්ලන්ට රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නුවේ මෙතන program සහ data අතර තනිව ඒගොල්ලන්ට වෙන වෙනමම ගනුදෙනු කියන්නේ වෙන වෙනම එකක් නිසා අනිත් එකට බාධාවක් ඇති නොවි තනියෙන් වැඩ කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. එතන මෙතන තනියෙන් වැඩ කරනවා කියන්නේ database එකක අපි ගත්තම හැදිලා තියෙන විදිහ ගත්තම ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තම මේ විදිහට කොටස් තුනකට වෙන් කරලා දක්වන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ මතක රෆ්ලි මතක තියාගෙන ඉන්න. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ ලේයර්ස් තුනකින් අපි කියනවා එක්ස්ටර්නල් ලෙවල් එක, කන්සෙප්චුවල් ලෙවල් එක, ෆිසිකල් ලෙවල් එක කියලා. එතකොට ෆිසිකල් ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ අපි ස්ටෝර් කරන data ගැන. එතකොට එක්ස්ටර්නල් ලෙවල් ඇත්තටම ස්ටෝර් කරන data ටික තියෙන්නේ මේ ෆිසිකල් ලෙවල් එකේ. එතකොට එක්ස්ටර්නල් ලෙවල් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ database management system එක userට පේන්නේ කියලා. එතකොට මේ අතරමැද මොකක් හරි දෙයක් process වෙන්න ඕනේ. මේ data user ගෙන් අරගෙන database එකට යවන්න සහ database එකෙන් data එළියට ඇදලා ගන්නකොට මොනවා හරි processing part එකක් මැද තියෙනවා. ඒ level එකට තමයි අපි කියන්නේ conceptual level එක කියලා. ඒතර මේ විදිහේ levels තුනකින් හැදිලා තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න database management system එක. හරි. එතකොට අපි program data independence ගැන කතා කරන්නේ මෙන්න මේ structure එකත් එක්ක. එතකොට මේ structure එකේ layers තුන ගත්තම මේ මැදින් තියෙනවා gap දෙකක්. හරි. එතකොට layers දෙක අතරේ උඩින්ම තියෙන එකට අපි කියන්නේ logical data independence කියලා. එකක් වෙනස් කරොත් ඒ කරන වෙනස්කම් මත අනික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම කිව්වා උඩම level එක කියලා කියන්නේ userට පේන විදිහ කියලා database management system එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. userට පේන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා userට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතර userට පේන විදිහ වෙනස් කරනකොට ඇතුළ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මැද කොටස data ගන්න සහ insert කරන conceptual part එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කියනවා ඒකට logical data independence කියලා. එතකොට physical data independence කියලා කියන්නේ මේ මැද level එකයි physical level එකයි අතර වෙනස්
කම ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ෆිසිකල් ලෙවල් එකේ අපිට මොනවා හරි වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඊට උඩින් තියෙන ලේයර් එකට, ඒ කියන්නේ කන්සෙප්චුවල් ලෙවල් එකට කිසිම හානියක් නොවෙන්න අපිට යටම තියෙන බොටම් ලෙවල් එකේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ මොනවා හරි චේන්ජ් එකක් කරන එකක් ගැන. හරි මැද ලේයර් එක වෙනස් කරනකොට උඩ ලේයර් එකට හානියක් නැතුව මැද ලේයර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. යටම ලේයර් එක වෙනස් කරනකොට මැද ලේයර් එකට හානියක් නැතුව යටම ලේයර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට logical data independence සහ physical data independence කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒතර program එකේ සහ data program එකේ තියෙන data අතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට changes කරන ඒවා කරන්න පුළුවන් database management system එක. ඊළඟට data abstraction කියලා එකක් තියෙනවා. data abstraction කියන එකේ සාමාන්‍ය අදහස් තමයි අතන හංගනවා කියන එක. එතකොට data හංගනවා data ඇත්තටම කොහොමද database එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට user දන්නේ එයා insert කරන හරිය එයාට database එකකින් අරගෙන එළියට දෙන data එක විතරයි. ඒත් ඇත්තටම කොහොමද මොන structure එකකටද data එක database එකේ store වෙලා තියෙන්නේ කියන එක කෙලින්ම user ට පෙන්වන්නේ නැහැ. user ට පේන්නේ external view එකෙන්. external view එකට වඩා අර physical level එකේදී තියෙන විදිහ වෙනස්. එතකොට physical level එකේ තියෙන විදිහටම user ට පෙන්වන්න ගියොත් user ට තේරෙන්නේ නැති වෙයි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒක නිසා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මෙතන data abstraction කියන characteristic එකකින් කියන්නේ storage details user ගෙන් හංගලා user ට අවශ්‍ය විදිහට පෙන්වනවායි කියන අදහස. ඊළඟට අන්තිම characteristic එක support multiple views කියන එක. එතකොට multiple views කියන්නේ බලන්න පුළුවන් විදිහවල් කීපයක්. මම උදාහරණයක් එක්කම කතා කරපු උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තා ඉස්කෝලයක්. එතකොට ඉස්කෝලයක උදාහරණයක් අපි ගත්තම ඉස්කෝලේක අපි දන්නවා ඉස්කෝලේකට database එකක් හැදුවම මේක පාවිච්චි කරන්න ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ළමයි ඉන්නවා ඉස්කෝලේක, ඊට පස්සේ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රින්සිපල් ඉන්නවා, වෙන කලාප කාර්යාල කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක පුද්ගලයන් මේකට සම්බන්ධ වෙලා database එක පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට database එකේ ඔය හැම ඉස්කෝලේට අදාළ හැම තොරතුරක්ම අපි හැම දත්තයක්ම ගබඩා කරලා තියන් ඉන්නවා. ඒතර ළමයින්ට හැමදේම පෙන්නුවොත් එහෙම පෙන්වන්න බෑ නේද? එතකොට ටීචර්ස්ලාට ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් ඔපරේෂන්ස් වල ලිමිට් එකක් තියෙනවා. එතකොට හැමෝටම හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් නම් එතනදී ඒක සාර්ථක නැහැ. Excel sheet එක ඔය data ටික දැම්ම කියලා හිතන්න. Excel sheet එක open කරාම ඒකේ තියෙන data ටික හැමෝටම එකම විදිහට පේන්නේ. හැබැයි database එකකදී අපිට පුළුවන් database management system එකකින් පිටට ඇප්ලිකේෂන් එක හදනකොට අවශ්‍ය යූසර්ස්ලට අවශ්‍ය දත්ත විතරක් පේන විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් හදලා හරි ගස්සලා තියන්න. එතකොට ඒකට අපි කියනවා support multiple views කියලා. එතකොට අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය විදිහේ views ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා database management system එකකට. ඔය කියපු characteristics ටික තමයි database management system එක තියෙන්නේ. ඊළඟට database management system එකක් පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් දකින්න පුළුවන්. මේ දේවල් හැම දෙයක් එක්කම තමයි database management system එකක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මේවා අඩු වුණොත් database management system එක සාර්ථකව කරගෙන යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. data නැත්තම් database management system එකකින් වැඩක් නැහැ. hardware නැත්තම් install කරන්න machine එකක් නැත්තම් database management software එකක් තිබ්බා කියලා වැඩක් නැහැ. හරි. ඒතර මේ කොටස් කොහොම එකතු වෙලා තමයි database management system එකක් තියෙනවා කියන කාරණය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. database management system එක software ගැන කතා කරනකොට software කියලා කියන්නේ database software තියෙනවා management system software. අපි කලින් දවසේ කතා කරා MySQL databases තියෙනවා, MS Access databases තියෙනවා, Oracle databases තියෙනවා. ඒ වගේ database management software වර්ග තියෙනවා. ඒතර ඒවා install කරන්න අපිට ඕනේ operating system එකක්, Windows හරි Linux හරි අපිට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය operating system එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර වෙලාවට network එකක් ඇතුළේ මේක වැඩ කරනවා නම් network එකට අදාළව භාවිතා කරන්න ඕන වෙන software වර්ග පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට application software එකක්
කට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් කියන්නේ අපි මොකක් හරි software එකක් හරහා මේ database එක access කරනවා නම් ඒ දේවලුත් මේ software වලට තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. එතන hardware කියලා අපි කියන්නේ මේ database management system එක install කරන්නේ කොහෙද සහ install කරද්දී මොන වගේ hardware ද ඕන වෙන්නේ කියන එක. ඒතර install කරන්න computer එකක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙයි. එතකොට data insert කරන්න input devices ඕන වෙයි. data එලියට ගන්න output එක බලා ගන්න result එක බලා ගන්න output devices ඕන වෙයි. ඒතර මේ data store කරන්න hard disks සහ අමතර disks ඕන වෙයි. මේ වගේ දේවල් තමයි hardware වලට අතුලත් වෙන. ඒතර data කියලා කියන්නේ database management system එකේ store කරන දත්ත. ඊට පස්සේ procedures කියලා කියන්නේ කරන දේවල්. අපිට instructions තියෙනවා කරන්න database management system එකක් භාවිතා කරනකොට. පළවෙනියෙන්ම ගත්තම ඔයගොල්ලෝ install කරනකොට installation කියලා කියන්නේ instructions දෙනවා machine එකට ඒක install කරන හැටි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට backup ගන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට data insert කරන්න instructions දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ query කරන්න. ඒ කියන්නේ data තෝරලා ගන්න. data tables වලනේ තියෙන එක. ඒ වගේ data තෝරලා ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට instructions සහ rules දෙකම පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ instructions සහ rules ඔක්කොම procedures කොටට තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඊළඟට අන්තිමයට තියෙනවා database access language කියලා එකක්. database එකකට data insert කරනකොට retrieve කරනකොට අපිට ඕන වෙනවා language එකක් භාවිතා කරන්න. උදාහරණ තමයි SQL, MySQL වගේ languages. එතකොට ඒවට අපි කියනවා database query languages කියලා. එතකොට structured query languages හරහා තමයි අපි data insert කරන, data retrieve කරන දේවල් කරන්නේ. ඒතර user interfaces හරහාත් සමහර අපි දැන් access වගේ ගත්තොත් ඔයගලන්ට user interface එකේ තමයි data store කරන්නේ. හැබැයි ඇතුලෙන් මේ අදාළ query එක run වෙනවා ඔයගලන්ට නොපෙනෙන. හරි. ඒ දේවල් ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ ගැන ලොකුට හිතන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ ඉගෙන ගන්නකොට තේරෙයි. දැනට මතක තියාගන්න අපිට language එකක් ඕන වෙනවා මේවට data insert කරනකොට සහ data එළියට ගන්නකොට කියන එක. ඊට අන්තිමේට කතා කරන්න තියෙන්නේ database එක කවුද ඉන්න users ලා කියන එක. එතකොට database administrators ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට තමයි database එකේ controlling part එක තියෙන්නේ. database එකක තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන එක හරියට ඒ වගේ security ගැටලු තියෙනවද කියන එක හැමදේම database administrator තමයි බලන්නේ. ඒතර database එකේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ඕනම modifications සහ controls ඔක්කොම කරන්නේ database administrator කියන කෙනා. ඒතර database එකක් තිබ්බට ඔයගොල්ලන් user පාවිච්චි කරනකොට දැන් MySQL database එකක් තිබ්බට database එකේ data දාලා තිබ්බට user ට කෙලින්ම database එකට data දාන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි software එකක් හදනවා. ඉතින් ඒතර ඒ වගේ software එකක් හදන්න පුළුවන් application programmer කියන කෙනාට. ඒතර application programmers කියලා කියන්නේ ඇත්තටම professional programmers ලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා software developers ලා කියලා. ඒතර මේ software developers ලා software හදනවා. ඒ හදන software ඇතුලේ database management systems භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒතර software එක හරහා database management system එකට data ඇතුළත් කරනවා. එතකොට ඒකට තමයි අපිට application programmers කියන user type මේ user වර්ගය අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි user වර්ගය කියලා කිව්වේ මේක පාවිච්චි කරන කෙනා. ඒතර application හදන කෙනාත් මේක database management system එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට end users ලා කියන්නේ කවුද මේක පාවිච්චි කරන අය කියන එක. ඒතර මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට පාවිච්චි වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කරන්නේ Tamanට අවශ්‍ය data database එකට දානවා. Tamanට අවශ්‍ය results අවශ්‍ය වෙලාවට බලා ගන්න.